Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Hey, viewers bafe tubaniriza ku UNN ku program yaffe Zanji every Saturday 4 p.m. UK time. It's always me and Desire Mullah. We today the main topics we're going to talk about is going to be the Iranian Revolution, the Haiti Revolution, Arab Spring. Net we're going to be breaking up. We're going to just forget Tunisia. If we have enough time, we can also highlight the other revolution that happened. I hope everyone is doing great. Kansubide, people which are pushing forward the revolution again maso. I hope Katunda abatukumira wadde tukimanyi sometimes it's hard embeera gye muyitamu eyo si emu naffe gye tuyitamu eno gye tuli. So Desire, I'd like you to say hi to your viewers. Banaye mbalamusiza. Hi, as Gerald said, welcome to our show Zanji. We're always here every Saturday. Era mbalamusiza kansubire mwenna muri bulungi. Omukama akumye n'atutuusa wano we tuli yeebazibwe. And n'ekirala banaye wetutuuka point whereby wokkiririza history wo na buli kimu ekibaddewo n'amazima tulina okukkiriza mbu now we are consistently in revolution. Kino ekyo kirina okweyongerayo. Mwebale kukumirako, mwebale kubeerawo, mwebale kwekuma, ate mwebale kwagala kumanya. Like mwebale kwagala kumanya kubanga once you know, then the more you know, the more wosobola okukola ki so okukyusa obulamu bw'ogwe ng'omuntu weka naye n'abakuliraanye. So neyanziza, as always, I'm always happy to be here, to be participating in this, and political education is necessary for our revolution. So today, let me hope we all get inspired by some things that we're going to talk about here today, and that we can apply some attitudes to ourselves and our communities and to the strife that we must use to secure our freedom as a people. All right, thank you, Desire, for that great introduction. So, what some of the topics we're going to talk about today are the revolution that happened, why they were very successful, and why some of them failed. This is a good topic. This is what we're also going through. Twagala tulabe over the way we are trying to pretend we're in a revolution. Are we going to end up like some of these countries, which up to today, they're still fighting? Some of the countries have been fighting for even more than 20 years, I would say. For example, I'll give an example like Tunisia. They had the revolution, but they're still up to now. They're still like, fighting for the cause. We're going to explain what went wrong and why this is so important for us to talk about. Kibi omuntu n'agamba tuli mu revolution nenga totegera even the meaning of revolution, etandika etya, bagirwana batya, era bagikomekereza batya. So I'm going to be
begin revolution Iran because it's the oldest kuzino zonna zetugenda okwogera about. So the revolution ya Iran yatandika in 1953. Iran yayina monarchy which was there for like 2,500 years, like a monarchy, kind of like a dynasty. So oyo yali abafuga yali by then Shah yali under the influence of the Western powers. I'll give an example: the US and the UK. And one of the reasons why the US and the UK were so much involved, it's about women's or children's rights. Era ffenna tumanyi the main cause baali baagala byanfuna, and and up to now, Iran had one of the biggest like oil wells, natural gas, and everything like that. But during that time, oil waabwe essente zonna nga bwe zaali ziva mu oil nga zigenda wa in the Western, mainly the UK, through the BP, British Petroleum. So in 1951, Parliament ya Iran voting their first prime minister, bamwita Muhammad Mossadegh. Muhammad Mossadegh bwe yajja mu bukulembeze nationalized the oil. Kitegeeza ki? He made the oil for the country. Buli amagoba agava mu oil gadda mu economy ya Iran. Kino ne kinyiiza nnyo baani? Abangereza plotting okukola ki? Okumujja ku buyinza as the prime minister. Obuyinza babuzzeeyo eri ono eyali abakolera, because by then balina monarchy ne babeera ne like the federal government. Naye olw'okuba monarchy kangambe it was alinga kabaka, naye nga kabaka yali takolera bantu be, ng'akolera ani? Ng'akolera Bangereza. So kati Bangereza bwe baplotinga okuggyako prime minister, obuyinza babuzzeeyo eri gye baali bafuniramu ne bacontactinga Abamerica. Naye by then Abamerica tebali so much interested into the politics, whatever was going on in Iran. But later ne bafuna interest. Jjukira bino ebiseera bino, during this time waliwo Cold War between the Soviets, the communists, which brought interest y'Abamerica olw'okuba Abungereza yabalimba n'egamba bano aba Iran bakolagana ne ba communists. America got so much interested. Era through their power bakozesa the CIA okuggyako ono omusajja yaliko prime minister yali alwanirira abantu. So bwe baamala okumuggyako, obuyinza ne buddayo eri monarchy. Abantu ne bagamba no, we are not going to agree this happening within our country. Kino kyaleeta attention to the role of the clergy. Clergy be balinganga abasumba, kati nga ono Museveni gwe yatta, Kizito Lwanga, ba Sheikh Muzata. Kati ba Sheikh Muzata abaaliyo by then ne batandika okwogera, era abasinga ne badduka into exile gye baali batambuliza like kangambe propaganda, naye nga just Sheikh yadduka n'agenda into exile, naye nga eyo gyakunga abantu okwerwanako. Era zaali teziri busa, monarchy neegwa cause abantu bagamba no, kino kikoze ki? Kisusse. Era ono
ono sha bamuyita sha yaliko by then abangereza gwe baleeta yali amaze obakankamu okubakunkumula emyaka 25 mu bukulembeze oluvannyuma nga prime minister bamaze omujjako. Then the spark yatandika etya kati abantu baawulira mbu sha by then yali mulwadde yali agenze America kufuna obujjanjabi kati bwe yagenda okufuna obujjanjabi ne bagamba tojja kukomawo era abantu ne beeyiwa ku street ono yali akyali eri nga bakyamunyiga ebiwowoolo abantu ero nga kikoze eki kikutteyo kangambe kanku example Singa during the January elections abantu nga beekunga ne bawulira mbu Museveni agenze e Zimbabwe okufuna obujjanjabi anti amalwaliro ge Uganda mugamanyi age Zimbabwe gatusinga. So I'll give Zimbabwe an example. Ne bagamba bukyagenze tagenda kukomawo. So kati bwe baamala okumuggyako ono clergy Sheikh Muzata waabwe yali mu exile n'akomawo naye tebaakomaawo ne bagamba twagala apology okuva eri Abangereza twagala apology okuva eri Abamerika olwa essente ze babba nga baali bakolagana n'omukulembeze aliko by then. So aba students kye baakola okukakasiza ddala mbu be baagala bituukibwa ne bagenda ku embassy ne bawamba abakungu ba America 54 okumala ennaku 4 almost I'll say like 1 year and some months. Kati Abamerika bagamba kiki mwagala muwambye abantu baffe ne bagamba okay kale tetugenda kuddamu okweteeka mu political situation mu nsi yammwe era tetujja kubayingirira era bamala ne bakola apology okumala emyaka 2 kyatwala emyaka 2 okwetonda eri abantu bano era up to now mulaba ti ensi yaabwe kawadde yaterera naye still bano they are still trying to intimidate them because babagoba mu nsi yaabwe ate bamaze ennaku like so many years nga they are on their own depending on their own resources besides all the embargoes nazi baba ze balinako up to now. So wadde beerwanako still baali bamanyi kye balwanirira era at the end of the day baafuna ki kye baali balwanirira. That's one of the I would say the most successful revolution today. That's why gyensoose okuleeta wano to begin the show. The one thing we can learn about this revolution, eyali akulira revolution by then yasuubiza abantu bajja kufuna ensi yaabwe buli kimu kye babba era at the end of the day ne bakola ki ne bakifuna. Then abantu ne bagamba ate gwogenda wa clergy yagamba nze saagala kubeera politician. Nagamba ate tukusigaza batyo obeere nga ensi yaffe teddayo gye yava. Kati ne bagenda ne bameninga constitution ne bagamba clergy cause ensi yaabwe it's most like basiraamu ne bagamba twagala obusiraamu busigale nga buyina a big say ku nsi yaffe. So ne bafuna kye bayita supreme leader akulira ensi. Then supreme leader bajja kubeera ne prime minister ne president. Naye nga supreme leader wagamba ono president simwagala
era tajja kufuuka president naye nga te supremely tebamu electinga it's bwansikirano kiringanga kanku example ennungi oba kabaka n'ayamba revolution n'ebeerawo kangambe Uganda neefuna obwetwaze once again then abantu bagamba twagala oba central government iwa bakabaka kangambe owe Buganda owe Busoga owe Tooro bonna nga be balina okukkiriza oba president kwe tuba tuvotinze bamwagala oba tebamwagala saawa zino Museveni bw'amala okubba akalulu none of these from the bakabaka betuyina teri amwendosinga olw'okuba bonna like abathreateninga ate some of the kingdoms have been compromised to an extent tezikyalinawo kati saawa zino oyinza n'okumbuuza kabaka w'ebunyoro yaani nga simumanyi naye nga it's not because I don't want to know. It's just the kingdom was like really infiltrated. So, Desire, what do you think about the Iranian's revolution in comparison, Katinga, Uganda, Haiti? Like, how far or how close are we from them? Or what can we learn from such people to liberate our country? I think tugenda kuba very clear as we go on with today's topics, the bigger assignment. Kubanga nze ndooza Uganda twafocusinga nnyo in this revolution is baatulobesa ne tufocusinga nnyo ku Museveni naye ne twerabira mu Sevenism. Eyo system n'engeri eyo system gy'eri married to places like the UK, the US, naddala what the assignment is for abantu kubanga effuga ebbi teririiwo lwakuba fe abadikkiriza libeewo effuga bbi balitusibako in so many ways so ndowooza kyetusobola okuyiga from Iran is balaba effuga bbi ne bagamba boy bino temubetusibaako wano temusigala wano mugenda no matter ani gwe tulina oku-oustinga baakikola possible only for kubanga fena tulwanirira kintu kimu buli wamu where there is revolution and that is omukisa okwefuga engeri gye twagala okwefuga which is very ironic kubanga that should be a birthright so ndowooza there is so much to learn especially on how they handled kubanga ensi endala ejja etya mu makaago nekolera amateeka nekugamba kino kyolina okukola byayimbibwa mu nnyimba zaffe oli ajja ne mu makaago n'akuwa amateeka nga ndowooza kye tuli kulwanisa Desire, okwongeramu katono ku Iranian revolution after nga prime minister abangereza bamaze omujjako with the help of the CIA ono gwe baleeta mu buyinza kati nga bwe baleeta Kangame ne baleeta Museveni nga bamaze okujjako Amin yali alwanirira abantu. I'll give an example of that. Bakola secret police kati ngeyo gye muwulira SFC. Secret police eno yakolebwa with the help of the CIA ne Mossad ey'Abayisirayiri. Era muwulira SFC etrainingira Israeli era Abamerika waliwo video gye twazanye a while ago nga balaga abasirikale ba Amerika nga batraininga bana abatujju bano. Then eno police yakuba abantu yatta abantu bapoliticians bonna bapoliticians bonna ne babatta okumanya they were fed up tewaliwo opposition. You get that? Kati abantu ne bagamba okay tetuyinaayo muntu yenna agenda okwesimbawo katusigadde ku Masiyono dictate yaliko by then n'abafuga emyaka 25 tewali opposition
abantu nga babatta. That's why bama ne bagamba okay, engeri tuli nsi ya kisiraamu, so katusigale ku ani ba supreme leader baffe balina okukola ki, maybe balina okutuyamba. Then ba supreme leader batandika okwogera ne bafuna threats, at the end of the day ne badduka ne badda mu nsi endala, naye mu kudduka still ne basigala nga bakola ki, ng'ekintu bakitambuza mu maaso. Era at the end of the day ba religious leaders be bayamba okukola ki, okufightinga revolution. Era they were done with politicians, because the politician yanajja either yali compromised, oba yalina their own agendas to the struggle. Yeah, you can continue there. Yeah, naye ndowooza what Iran presents is, until this day, ekintu kyonna kyonna I think kyetulwana globally, kati nga kyetwandiyise like the international revolution for freedom, the international fena kyetulwanira. It's the same thing with Cuba. Nga babakubye embargoes, nga baba surroundings Israeli, Saudi Arabia, bonna basurroundings Iran. Buli US wejja nekola policy, it's always in adjacent to Iran ne Cuba kyekoze. But for what? Kubanga Iran efaayo ku bantu baayo okuba providing with resources, kubanga eli leftist. So waliwo bintu bingi whereby ffe ng'Abannayuganda tulina oku-understanding, kati tulina otandika oku-interacting with global politics, kubanga tuli in that geopolitical. Bukyanga twafuna kasita Scramble petition we yabaawo, abantu abamu ne bagamba ffe tuoninga wano. Even before that, since twayingira the geopolitical, kati tulina okumanya how to free ourselves ne tuba n'eddembe out of that geopolitical. Kati, to make even things funny, during the Prime Minister yaliko by then, we are nationalizing our oil. Namujja mu mikono gy'Abangereza, nazza oil wensi mu mikono gy'abannansi. Bungereza yadduka mu kooti by then, bagiyita World Court, nesuinga Iran olw'okwezza amafuta gaabwe. Kinga kati Uganda netufuna omukulembeze n'agamba okay, cause tulina oil naye we don't know what, tuwulira baamutunda nga tebalina namusima. Netufuna president najja n'akyusa ebiwandiiko, nazza oil mu mikono gy'Abannayuganda. Naye olw'okuba eyo company bagiyita batye Tamil Oil eya Bungereza erina obuyinza ku oil wa Uganda, ne Total eya France, netusuinga olw'okuba gavumenti ezizza oil mu mikono gy'Abannayuganda. That's the same thing what happened Iran. Naye they failed because kooti yabagamba oil waabwe, ensi yaabwe, kati mwe kibakwatako batya. Nagamba twasayininga endagaano, ne bagamba mwasayininga endagaano naye bali bantu be indigenous people. Kyekimu kye happening right now. Abantu babagoba ku ttaka eryabwe because either oba kusasula n'ozigaana, they remove you by force or something like that. So the reason I really like these people, basigala ku kintu kyabwe because they were there, like the indigenous people. Era they didn't tebakkiriza intimidation of any form olw'okuba Bungereza egambye kino. No, they stood up on their toes n'agamba tugenda running n'ensi yaffe, paka Bungereza nekkiriza nekola ki, nebaleka nedduka. Even though kuliko zembago biki, they still, these people are like so united. How can we be like these people? Because waliwo abagamba tetusobola kukkiriza, revolution mu Uganda tesobola kubeerawo until Bungereza ng'ekoze eki, ng'ekkiriza okuggyako Museveni. No, so muggyako ffe ne tusigala ku nnono zaffe ng'Abannayuganda, tugamba tusobola okwebeererawo ate tusobola okwerwanirira with or without them. First of all, when these people come, tebajja kujja kubayamba nga tebafunamu. There is no way there. It is not charity.
if they are to come, they have to gain. To gain, they have to gain more than what you're gaining. So this a good example on how people should like really focus and look into like a revolution without fear or favor from any intimidation. Era ndaba demonstrations, simanyi UN be involved. These people tebasaba UN kujja kubayamba kukola ki? Kuba liberating her from this guy who was like killing people every day. I don't say it's a bad thing to do, but it's a good thing to expose like at every level. Naye bwe tubeerawo ne tugamba tugende UN to assemblinge tubeerawo era bajja kubatunira bajja gamba ye mujja kukowa mukole ki mumale mugende. But the only way these people were very successful was benyini nyini beekolamu omulimu mu nsi yaabwe. You know, none of the Iranians bagenda ku embassy yonna. Actually, embassy era gye bagendako bagenda kubawamba. Bameka bemuwambye. You know, there is you know, exactly. So the reason, like, I'll focus this on our revolution is ekituzizza nnyo emabega tulowooza tetusobola ngaffe okununula ensi yaffe. Tusobola okununula ensi yaffe without their help. Bano abantu we baali baprotestinga tebalina mmundu bo baali just bamarchinga, you know, naye nga gye baali bagenda bamanyi balina emmundu balina biki, but without fear of intimidation they were successful. Today I will give you an example ey'aba Afghan women bagenze ku street ne beekakaasa because of inclusion olw'okuba abataliban we batakinga power. Bagamba kale buli mukazi yenna tolina kukola era olina okubeera ng'oli waka. Bano ne bagamba no abakyala ne beevaamu ne bagenda ku street naye nga bamanyi bagenda kubatta. Munnayuganda kyasobola okugenda mu maaso okweprotestinga eri omutaliban. Jjukira bano bo tebafaayo, bano bo bakuttirawo. Still ne bagenda ne baprotestinga era abataliban ne babawulira ne bagamba okay, kale tugenda bakkiriza mu mutandika okugenda mu masomero, naye ate mu masomero abakyala bokka n'abasajja bokka. At least they protested and ne bafunamu, you know. Ne kati they're still protesting to be included in some positions in government. And it is predicted bajja kuwangula, they will be included there. Naye we banaasirika bagenda tutta biki, ate sinalabayo mu Talibani yenna sorry mu Afghani yenna yeekakasa ku embassy yonna olw'okuba abatalibani baganya including women into their government. You know, oyagala kuŋŋamba situation Uganda and Taliban, which one is worse? It's worse there, but people are still protesting. You know, sigambe mbu eyaffe tuli bulungi nnyo, but still bano abantu buli we bagenda okuprotesti bamanyi bagenda kuttibwa, you know, because bano these people they don't really care. So tukozeseyo example as of today. Byebimu ne Uganda olowooza tebafaayo bali okutta bali batujju kozi ne Museveni naye mutujju. So sorry, mbadde muggyeko obuyinja omusajja obuyinja mbadde yaga you do your hair we will show you fire. Omusajja kila tuleka muna katweyongereyo naye nga mbadde muggyeko obuyinja. Sorry, abanaga namunansonyiwa mbadde mudemotize okuva ku mutujju. Kyekyo abaana kye babadde batugamba ba foot soldiers, nze sobola kwerabira abaana baali beewaayo okulwana okugusa kino ekintu, you know,
naye ekizibu twagwirako leader ataakiriimu kubanga ddala bannayuganda twali tusobola okwenunula n'okwenunula kwali kujja naye kati ndowooza tutuuse ku kutegeera ekinyusi tetulina kweliberatinga kuva ku Museveni yekka naye Musevenism kubanga ye Bobi Wine gwe twali tulinda yali alinda b'Amerika ate eno tula revolution eziri successful balwana beefuge nga b'Amerika tebali involved so ddala tulina okwebuuza how do we get ultimate freedom as Ugandans not only as Ugandans gattako geographically we tuli kubanga America balina military bases mu Africa like ndowooza buli wamu so katweyongerayo tugende mu Haiti so Gerald, tell us more about the Haiti naye nga twerabidde one very important thing the only reason lwaki Iran kati tebakyagimesinga up at Iran kubanga Iran eri surrounded Saudi Arabia ally wa America Israel ally wa America baba intimidating baba kuba embargoes naye tebabayingirira lwakuba balina nuclear power kyokka the other thing the funny thing bwe bamala oku revolution we yaggwa ate Abamerika ne bakomawo eri Iran babere allies olw'okuba Abamerika baali balagala gye bayita Iranian war baali baagala okulwanyisa Iraq naye nga bakozesa intelligence from Iran olaba bano beerwanako ne beetongola ate ne batuuka at the point ne beegombesa bano okujja okubayamba attacking like ensi endala because of their interest. So I would say these people they will be like a very great example of how a revolution should be run. All right. Tudeko Haiti. Tugende Haiti. Wekijja to African history, Haiti ye gwanga eri demonstrating the resistance at every turn. Nekati Haiti ekyali mu revolution as we speak. So history wa Haiti lero ngena kwogera ku because they've had so many. So ngena kwogera ku ono omuvubuka eyali president wa Haiti. His name is President Aristo. So kanziremu kantandike history we mpola. So this was so jagala mulabe the similarities between Haiti with American involvement and Uganda with American involvement. Munaye bino ebintu balinga bakola copy and paste sibyange bino yabadde mu history sibyange so mwebuuza Lukiri mwebuuza Muhoozi bagenda college kambabulire story ya Haiti with American involvement so Papa Doc ngena kubawa nyaawo Papa Doc yajja mu buyinza in 1957 to 1971 ejo myaka emeka Gerald nga 20 myaka 25 nga 25 guess ani yamuddako anedda ono si ya Papa Doc ono President Aristide naye nga Papa Doc we yava mu buyinza in 1971 eyaddako yali Baby Doc n'adda mu buyinza from 1971 to 1986. This was all American backed nga babayamba with obuyambi mu military babayamba with obuyambi nga sente baziisa mu nkukutu kuba regime yali mbi nnyo batta abantu batta political opposition naye gese ekintu ekimu kyebeewa Museveni kyalina kuba buli Museveni kyakoze baakikola ekintu ekimu kyebeewa beewa life presidency as a family the Duvalier family ne bagamba fe kati ne beefuula ssekabaka ba Haiti ate nga Haiti tebangako na bassekabaka kuba history wa Haiti those were African people be batwala into Haiti kati kanziremu buto kanziremu jenvudde mbadde njagala musoke mulabe big picture ya family ya Duvaliers. Haiti these were African people naye nga Haiti bajiwa nnyo obuzibu kuba Haiti is the one country in that hemisphere. The Haitian Revolution, jukira batwala abantu baffe African people ne babateeka mu Latin America, mu the Americas ne babateeka on these islands, Cuba, Haiti, buli wamu just for chattel slavery ne babateeka ngani abatwalayo yali si Bafaransa
no Bangereza n'Omungereza Portuguese, Spanish, abo bonna they all participated. Abadeni tebakulimba, the whole of Europe actively participated in slavery. Ate byatandika kubanga Omungereza wakolera amaato, or actually plantation slavery yatandika mu England webakwata aba Irish webabakosa, then webatandika okuleeta abaddu from Africa. See, actually tebali baddu, webatandika okuleeta abantu baffe from Africa nga babatwala mu buddu. Guess ani yasigning endagaano eyakkirizibwa? Yali Pope yasigninga the Papa Catholic God. Church. Yeah, Catholic Church yateekako stamp. Yeah. So aba Spanish n'aba Portuguese ne bagamba kiwedde, that's why Abafirika we batuuka Latin America. Then ate Abangereza baali bacolonizing North America already. N'Abafaransa kubanga Quebec wano Canada y'Abafaransa. Then ne batandika ate gattako ne islands surroundings ezimu Abafaransa bazeetuuma, ezirala Abangereza. So Haiti was a French colony. Naye nga Abafirika be baatekanga ku buno obuzinga, it was purely to ng'obeereyo n'olima n'okola ne baku, it was brutal. Abantu baali battibwa ate emigo gyokka. There is nothing. Plantation slavery was so bad kubanga you expected to work long hours. Ate we baalabanga abantu basobolera ddala okukola ne bakigayaaliramu. So Haitians kye during that time ne bagamba nonno mwe musaaga. Haiti was the first revolt ey'abantu abaali basibiddwa mu buddu eyakankanya area yonna ne mu America abaaliyo mu plantations ezo bagibudirako kubanga yaliwo for, it was, this actually occurred for, how long was it? It was 12 years. It was from 1791 to 1804. And Haiti, yakola history, it became the first independent black nation. Yafuka the first independent black nation. Tujijukira lwakuba bata ate bali bote balina byakulwanyisa, jukira Abafaransa be balina emmundu be balina kino. These were just people working on the plantations. Ate bakozesa n'ennono yaabwe. Haitians balina voodoo. Oyo yenna ava mu beliefs zaabwe ze bajja nazo from the African continent. Bo bakozesa ennono yaabwe na buli kimu, era balina engero, bintu bingi nnyo bye tusobola okugenda mu kino ekya Haiti. Kati just okusaba mu katono awo, aba Haiti be baddu abasooka okufuna obwetwaze okuva Abangereza n'Abafaransa abaali babafuukidde ekyambika. Bano abaddu tebalina kyakulwanyisa kyonna, naye olw'okuba they had nothing to lose. Tebalina Twitter, tebalina WhatsApp, tebalina Facebook. Naye still tebalina kintu kyonna. Balina omuntu ali mu buddu by then nga bakola almost 10 hours a day, nga okubasasula nga babakuba miggo, beekuŋŋaanya ne beerwanako ne bafuna obwetwaze. It was the first. How hard was that compared to? How hard? Because I feel like that should be even harder than the current situation. Oh no, that is big history. Wanted to just give a framework of why is it that even now, America, Jovenel Moïse recently this year yafude, it was an American installed dictator. Naye Haitians baba de on the streets ngabagamba not today. Era America be bakute Cuban people okugenda. This is allegedly that there is US involvement in the assassination of Jovenel Moïse. So that baba ogwe basobi okuzao kubanga Haitians bo system we bate bakola balina that attitude, balina that mentality. It's not an attitude and a mentality, but it's okumanya what your freedom has costed. Kubanga kino ekintu nakyo byebimu bye tubadde tusoma is our ancestors barwanira eddembe. Banaye tetuli wano lwakuba tuli lucky to be born in this era.
okitegeera tuli wano lwakuba tuyina bajjajja baffe abalwanirira tubeere wano kubanga obulamu bw'omufirika kabe ng'ali Haiti kabe ng'ali Cuba kabe ng'ali Brazil tubadde tulina okulwanira eddembe tubadde tulina okulwanirira okubeerawo kubanga lwaki nonno lwabyanfuna kati okufuna ebyenfuna zino ennaku nfuga bbi naye katugende mu gye nabadde ngenda okufokasingako olabye nga Papa Doc ne Baby Doc we bali okukola bino ebyomu7 sibanya beewa life presidency taata n'avaako omwana n'addako katugende mu Aristide naye bano abantu it's the same thing tebikyuka kati katutandika okutegeera ekinyusi kye tulwanisa efuga bbi yes abantu abatufuga efuga bbi weebali naye tulina okuunderstandinga systems ezibabeezaawo zaabano simanya bemuddukira simanya America simanya UK simanya tebabafaako banaye relax ba Robert Amsterdam betwina ba Robert Amsterdam batraininga Bobi Wine kujja kukola bintu byebimu olowooza America n'amalasaako omuntu it's going to be anything different it will be worse kangende into this case study mulabe how America we balimba and bino ebintu biri about ebyenfuna ate omuntu afa ku byenfuna nga tafudde ku gwe ng'omuntu they will never deliver any resources so katuyingire ekifaananyi nga tunayongeraho katono Haiti bo baali balwanirira ddembe lyabwe paka leero obwetwaze si ssente naye kati bamala okwerwanako ne bafuna obwetwaze ate bano abakulembeze abajja nga America yebaleese bo baali ku byanfuna naye nga bo tebaali for the benefit ey'abantu omuntu owa wansi. Yeah. You get the point. Yeah. Of course. Kubanga chechimu, which is to this day, Haitian Revolution way abao, and this was Yagwa in 1804. Haiti became the first independent African state, like from colonial whatever. Banabantu abefula abakabye nnyo the anti-civilization, European imperialists. Bana ebintu tubimanye mbu bana abantu bo baliwo tukonka okonkaringa bichinga abantu babaddewo sanzewo abantu oyagala konkaringa biki ebyo anyway as I digress. Just to add on, abahaiti bali beerwanako okufuna obwetwaze ngeno Uganda tucha welcoming aba imperialists okola ki mbu batuyambeko developing that was a few years before the 1900 was signed agreement nga tebana jukira beno Haiti barwana okwejja kuba n'abantu fe tuli eyo tubakola ki tuba welcoming during the same time period. Yeah, ndoza Haitian Revolution and that okubawo kubanga during that period twali tetuna kubanga after that mweyo period era mwaka akadde mugenda okulaba muwanga naye yarwana like African resistance yali buli wamu. That's why 1904 African resistance weyatandika okuspreading and olaba n'abali on American plantations batandika okurevolting n'abali in Latin America nga bali kurevolting naffe twali to resisting on the African continent era jukira Berlin conference bagenda ddi. That was during when they were trying to scramble and partition Africa nga bagenda ku kimeza bagimenye bagambe Germany mwe mugenda okutwala Tanzania Bungereza Kenya ne Uganda Abafaransa batwale Rwanda Ababirigi batwale Burundi sibwe kiri kubanga ogwo omwaka guli mu mwaka gwe gumu with the Haitian Revolution batandika okulaba eno batandise okuba Haitian Revolution ya spreading a revolt mu plantation mu ebifo ebyalimu abaddu n'ebifo ebirala ne baagala nga buli omu ayagala ddembe lye so ne bagamba waaye
agenza Africa asinga era ne bajja and they colonized us. Naye nga okugenda ku nsonga za leero is njagala kwogera ku olaba with our history buli wamu bukyanga twamiitinga abantu bano tubadde tulwanira kola ki ddembe lyaffe kwefuga era bwe twafuna independence mwalimu ebintu nga eddembe ly'abantu ebyo ebintu bye tunoonya bye twagala naye niwe katugende mu topiki ya leero. So ono omuvubuka ngenda kwogerako just his first term in presidency tulabe ekinyusi kya how ne wetufuna kye twagala eyo suppression ebaawo kuba Haiti tebagiwa ddembe lwakuba Haiti balina kino ne kino. Haiti eri so close ate eri a good example in that Haiti werifuna eddembe oba Haiti when ate sintino Haiti balina ogiwa eddembe Haitians balwanira eddembe lyabwe. So n'omuvubuka his name was President Aristide ate ekirungi kya leero naye yali reverend teyalina mu politics. So abantu ba Haiti we baalaba bino ebya Papa Doc simanya Baby Doc naddako from 1971 to 1986 ne bagamba bino tubikooya ne bajjako ani ne bajjako Baby Doc ne badduka ne bagenda mu exile family yaabwe the Duvalier family ne badduka ne bava Haiti ne bagenda mu exile. So we badduka ne bagenda mu exile America yo eba n'obwangu ate gesa ani gwe bakozesa mu Haiti bakozesa nnyo UN babeereyo peacemaking ne bazaako military regime. We bazaako military regime eyo military regime yali nga balina nnyo fugabbe naye ono omuvubuka he was very popular yali omu ku bafather ng'ate ng'akola yali akola ku Roman Catholic radio station ng'aleero okwo n'agamba bannaye bino ebitu kubanga abantu kye baagala in Haiti abantu kye baali balwanira bave abantu abali mu nsi zaffe abanyumirwa nnyo ebyenfuna eby'obugagga kwegamba gwe n'obaawo n'oba n'ennyumba n'ekuzimbirira tomanyi nakyo genda kosa amataka gano gontuddeko naye ng'omuntu ne waalimirira okutundira ennyaanya bamukuba miggo byebyo ebintu abantu balwanirira kubeera na access to health care. Gwe n'olinnya nnyonyi nnamba olina simanya private jet ogenda America naye nga n'okuzaala omuntu alina kwenyiga ku nsonda n'omuntu omulala okuzaalira ku ttaka ng'ate omwana yamwesindikidde nga tamanyi oba agenda nakuvaayo nga mulamu. Ebirala gwe n'obeera awo ng'osobola okugenda amalagala go bagateeka ku DHL okuva simanya yonna gy'ogenza ye by the way ofunamu kafuba bufubi n'olinnya ennyonyi okugenda naye ng'omuntu wagenda ng'alina okutambula kilomita 10-20 okutuuka eddwaliro ate watuukayo wayinza n'obutabaayo eddagala. Byebyo ebintu obwavu bwe bateeka ku bantu ng'ate resources zonna ezigenda mu America n'Abangereza zivaawo otuuka nga tobitegeera. So waliyo zino classes zo nga zaagala kwegagaza kuba bo kasita bafuna ssente mwe mube bulungi. So bebo be bakola nabo bebo ba Museveni bakafulu baffe tetwogera n'abazungu naye nga bagenda ne boogera nabo ne babagamba kino ne kino kye mubamukola. So eyo regime ye yaddako naye n'omwami yali so popular mbu bantu bennyini be bagamba olina okugenda mu politics to the point that yali so radical bamugoba ne bamugoba ku church gye yali asamuninga abantu ne bagenda on hunger strike ne bagamba boy mumuzza mulina okumuzza bino tetujja bikkiriza. So ekyabaawo kiri nti in 1990 kino kye ŋŋamba mbu mumanyi newe yandiwangudde akalulu nga byali legitimate ekintu kyali tekigenda kuggweeraawo naddala singa twali tuli ku mulamwa kubanga in 1990 woba oyagala kuleeta reforms ze yali ayogerako which most of those reforms ziri almost leftist ate nga leftist reforms simbi kubanga ziketaringa ku bantu. Leftist reform kwe kugamba abantu mbu state yejjoba wa malagala kubanga that's why nze nawagira kubanga nze nali manyi tugenda muki government y'abantu we yawangula akalulu democratically elected in 1990
n'atandika okukola changes literacy na introducing a literacy program na introducing ebintu ebiwerako ne bayanguwa omujjako bamujjako mbiro tatunula mabega we bamujjako in 1991 bamujjako with what bamujjako with a coup we bamujjako with a coup then ne bateekako military regime eyo military regime gye baateekako from 1991 to 1994 yatta nnyo abantu okusinga baby dog ate nga baby dog gwe baali batya yatta mwaka akaseera ate it was an American initiated military regime yatta nnyo abantu in that yasinga ne baby dog ne period ya baby dog so ekyo we kyabaawo abantu ne baddamu ne bagamba nedda bano nga buli omu alaba this military regime was so violent so ne bakola ki ate oyo yali George W. Bush 1 ye yasooka okuyamba okujjako President Aristide so ne bakomawo ne bamuzza in 1994 bagenda n'Amerika ne bagamba military banaye no military gye twassaako abantu ng'engeri gye bafa tekirabika ne bamuzza Aristide ne bamuzza awo tewali busa in 2001 during George W. Bush Jr. naye n'akola ki ono omwami we yadda for presidents naye n'amulumba ne coup so kyenjagala tutegeere is that zino coups ziri ekinyusi kya leero kyenjagala tutegeere is resistance yaffe nga mu Iran nga mu Haiti bino ebintu si byajjo si byajuzi kuva dda abantu abasinga tuzza tulwanirira eddembe lyaffe naye ekinyusi tulina okumanya kye tulwanisa kifaanana kitya ojjukira ng'omulangira Jim we yali wano n'agamba w'ofuuwa kando empewo n'evaamu we yasooka okujja she yasooka n'omulangira Page n'agamba w'ofuuwa kando w'ofuuwa kando tezikira ezikira ekikizikiza wali okirabyeko konze nedda nga nkirowoozaako olwo mukama wakikulaga n'olaba nga kiri awo kisotasota so kyetulowooza kyetulwanisa Museveni kyetumanyi ako kantu katini nnyo to the big picture of ki kyetulwanisa kubanga nze mu zino stories what I've seen that is reoccurring is tuli kulwanagana tulina kino eno saying njagala nnyo olina okulwanisa a system with a system kubanga Bannayuganda we focus so much on okulwanisa Musevenism naye Musevenism is a system of banayo bino ebintu tubiyige tubimanye it's a system of imperialism Museveni cannot exist ng'Omumerika tamuwadde support Bobi Wine ate naye yajja n'abagamba lwakuba eyo system twali tetunnagikyanga wantu n'abagamba Abamerika be bagenda okunyamba naye Abamerika balikola ki ne kati we twogerera Haiti yabakozesezza okutta omuntu gwe bassaako who's Jovenel Moise kati bali mu kwagala kuzaako mukazi we teyafa all for what kubanga Haiti we run nefuuka the first black nation to be independent baba kuba bill imagine gwe bakututte mu budabudamu no run mu buddu botaasaba kuba part of ne bagamba mbu bakozesezza loss Abafaransa bagamba ba Haitians mutukozesezza loss tuluzinze all these plantations babasasula up until what bamala basasula in 2014 ate nga Haiti bagamba nsi njavu nnyo naye si nsi njavu nnyo bagyavuwazza so tulina okulwana system with a system bano baleeta system yaabwe y'ekisi okubanga Iran kye yakola nayo yabakuba na system nekyusa n'engeri gye yeefuga so nga mmaliriza kati desire olese point ennungi nga tunamaliriza ogambye Museveni Abamerika be bamukola ki be bamubeezaawo ate Bobi Wine naye kenyini gyakola ki gyaddukira okufuuka president kiringanga abaana babiri balwanira obusika eri taata kati nga taata yalina okusalawo wani mu busika kati that's the kind of situation gye tulimu wabula ono mu kifo ky'okulekerawo okulwanira obusika agende afune like ebibye
ate addayo asabe taata forgetting ono ajjamu obusika under certain terms and conditions. You get that? Of course. Era in the next segment tugenda kwogera how omukulembeze baamuggyako ne baleeta omukulembeze omulala naye constitution neesigala nga bweri, you know, kubanga ki ekibadde kigenda okukyuka Uganda? Katwebuuze ki ekibadde kigenda okukyuka e Uganda? Nkugambye we bajjako baby dog ne ba creating a coup okujjako Aristide, ate military regime Abamerika gye bazzaako yali worse than the dictators yatta nnyo abantu okusinga baby dog bwe basupportinga. So kikulaga mbwe abasajja balina amanya baby dog ate maanyi amanya abasajja balina amanya. Oli yali papa dog, oli ne yeetuma baby dog, oli ne yeetuma baby dog. Kati Lukirimana ye baby, mumanye Lukirimana ye baby dog waffe, kubanga it's the truth. Either Lukirimana oba Muhoozi yenna addako baby dog, kubanga bano abantu beewaki beewa life president. Yeeyo ye baby dog. Oye baby dog omwana w'embwa. No, dog si dog. Munaye bano bonna American supported dictatorship banaye mukimanye American systems and systems z'Abangereza and all those things by supporting a dictatorship. That's why tulina okufighting a system with a system, and a system ya unitary mugirwanisa with a federal system egenda okuyamba mwe tuddeyo mu nnono zaffe. Era aba Iran baddayo kuki ku kyo kye baalonda ng'ennono yaabwe. Twetaaga those foundations tuve mu by'okwebuzaabuza. Kitegeeza ennono kitegeeza kati the foundation y'aba Iran basiraamu si nti balina it's not a multicultural kati nga Uganda bw'ogiraba tulina more than let me say 30 tribes. Well, Africa is multicultural. The foundation yabwe it's based on Islam. Olwokuba the majority, like 90% are Muslims there. Kat foundation yaffe mu Uganda olwokuba we multicultural country erina kubeera federal based on cultural based. Federal kitegeeza oba oli Musoga, oli Muganda, oli Mulango, olina gy'ogwa kisinzira whatever tribe gy'oba oguddemu. Uganda webanga eri based on a federal system kitegeeza every indigenous native Ugandan interests zijja kubeera nga ze zisooka waggulu, you know. Bano ba Irani tebalina politics era ekinene nnyo by electing era president waabwe nga ono akulira foundation yaabwe Ayatollah takkiriza era baddayo bupya ne baddamu ne balonda era oyo president afuga ebisanja bibiri n'addayo ku mirimu gye as a normal person. Era the former president yaliko yaddayo mu kusomesa, is a teacher, you know, something like that. So the only way gye tusobola okwenunula ne tufuna ekintu nga kiri sustainable, it's going back to federal. Ate n'ekirala nga maliriza kino ndooza tulikyogerako mu shows ez'okujja ez'omu maaso, but ekintu kya federal, you know, tulimbibwa nnyo mbu federal yali ya Buganda. Federal teyali ekisookera ddala ya Buganda. Federal yali ya Africa yonna yonna. Africa yali eyagala kudda in a federacy okwefuga. So naye nga that topic aside, n'ekirala nga twenunula, njagala nnyo no saying gye yagamba, nga twenunula tulina okumanya paka nga ba neighbors baffe bonna beenunudde, kuba bano America ali buli wamu, paka nga buli omu yeenunudde, we will never be free. Naye nga tulina kutandika na kwenunula. Bagamba ate n'ekirala mwaba abasinga abakaaba mbu America ejje tuyambe. America gye mukaabako erina federal, balina 50 federal 50 states
era Kuvaabire, all the those 50 confusion. states zajja wamu ne bakola gye bayita the federal government. Naye nga each state, buli state esobola okubeera ensi Yes. independent state. Nja kuwa example, olaba eyo state gye bayita Texas. Yali part of Mexico, naye ne bagamba twagala tweyunge ku mukago guli because tulowooza gwe gugenda okukola ki okuyamba abantu baffe. Era it was the latest state to join the federal system to make 50 states. Era abasinga bawa America. No, America, it's made up of 50, I would say like 50 states making the federal government. Otege era buli womuulira mbu gavana wa gundi oyo gavana abanga president w'ensi naye nga bagavana bonna bajja wamu ne baworking under the akulira federal government who is the president. So bano betuddukira okutuyamba balina federal government yaabwe, you know. So lwaki naffe we don't do the same thing because tulaba federal works. You know, it has never failed in any country. Most of the countries is like in federal system, they have never failed. You know, so I think that's the way forward. Era buli muntu yenna buli politician yajja nga tayogera ku federal oyo muveeko, you know. So yeah, this is how you can continue. Nga mmaliriza mwangu wano is wachi federal chili important is it protects something kubanga it protects jetuva, it protects our indigeneity. Mulooza bano abantu tebakimanyi mbu oba with just a president nga yasalawo mbu ebintu bibanguira byebino ebintu bye ba figuring out during colonization. That's why efuga bibali tulemezaako. Tusobola okulaba ekifaananyi ky'abalavalas mulabe nga aba Haitians we bayiwa omubiri, and this is not guno omubiri batandika guyiwa wano juzi, babadde kino ekintu bakikola over time okulwanirira enfuga bo gye baagala ng'abantu, bo gye bawulira beetaaga beesana. Mannaye we can demand ate nze manyi we have kuba saagala kugamba mbu abaana like abaana baali ready. We have just tulina okuddayo in that mentality now nga tutegedde mbu America gye mwali mulinda n'Abangereza be twali tulinda tebalituuka, tebali ba in your favor, ako kaalinako kawaanyi, you know. Ate eyo yali egenda tuzza mu nfuga nga si yanaafuga nga bantu balala be bakola ki be bafuga kuba abavubuka bavudde ne balwanirira. Nze woba mukulembeze olina okwogera ku ffe ng'abantu kuba ekyo kye baatujjako tebakitujjako, but omanyi omuntu wayagala okudominate nga n'ataking away your dignity. Muffe tetusobola nakwefuga, tetusobola nakubaawo ng'abantu nga tetufunye buyambi. Ebyo byonna balimba twerwanyeeko kuva dda, okwerwanako okubadde kuva dda. Ate ekye tulina nga advantage Uganda tuli waka, tuli mu terrain yaffe. That's why kati batandise okufubutuka bu articles simanya coups zisuse Africa, coups zisuse Africa. Batandise okutya, batandise okukankana. Ate okwongera ku kigambo federal, ne Bungereza eyo gye mulaba China federal, Queen we Bungereza yakyali supreme leader mu nsi 15. Australia, era bw'ogenda Australia bagamba Queen yafuga. Bw'ogenda New Zealand, Queen yakola ki? Yafuga. Bodduka nodde Canada, Queen yafuga. Bodde Jamaica, Queen yafuga. Bodda Scotland, Wales, Queen yakola ki? Yafuga. Naye nga wansi babeerawo basimanyi ba prime minister, naye nga bonna abo they work under who? Queen. Ensi 15 today, you know. Mwizo gamba afuga Bungereza yokka. No. 15 countries. It used to be 16 eno nsi
Barbados in the Caribbean ne bagezaako kukola ki okugivaamu, but the monarchy still has a federal system. Yeah, Nga tumala sagala nze mbawe information bu yono yokka information njagala mugende bino ebintu mubyerabireko, so leero tugenda kuba recommendingira a documentary which nze I encourage you okugenda okugiraba kubanga temulina otegera wano twasomesebwa obwenge naye nze ndooza omuntu eyasookola ddala okulimba y'omuntu eyasalawo okujja ku mitala w'amayanja Africa neyeefuula Katonda neyeefuula ye tategedde mbu waliwo abantu discoveries byebimu Columbus yakola ne America yajja n'agamba bannaye wano you know bakosa kino ekigambo discovery ate waliwo abantu John Speak yali Kenya ng'anoonya Lake Victoria ng'abuze. Then balokozi ne bamutwala najja neekanga ali Buganda ne bamutwala ku nnyanja era ebitabo bigamba ye musajja yasooka okukola ki okuzuula ennyanja na lubaale n'agituma Lake Victoria naye nga jjukira yali tamanyi nawe eri abannansi ne bamutwala ne bamugamba ye yeeyo ne zireeta Albert mbu ya discovering Lake Albert naye nga bannansi be bakola ki be bamutwalayo. So it's very like it's funny how bano abantu gye bakoze eki gye batu brainwashing even to believe that these people were the first to discover, you know. So nze ndowooza obwenge tebwatandika dda. I think obwenge bwatandika dda. No, kubanga the first lie was to hide human sin. Nze njiyita waliwo abantu abagiyita the original sin. Era bagamba okutandika okukosa kubanga ebyo tuli byogerako na another show kankomye wano kubanga eyo mboozi luwanvu, but wemba mwagala mugende mulabe documentary wewaba wasobola ogiteeka almost mu comment box bagiyita Aristide An Endless Revolution eri by Nicholas Rozier. It's a Nicholas Rozier film. Eyo ejagenda in details lies ze bagamba zino mass media ze tulaba. Donald Trump yavayo kugamba fake news naye nga yayinako ka point. Bino media is very important ate gye bakozesa okulimba. So yinza ogenda n'olaba New York Times gye mwagala kati nga yali eyogera racist things just 50 years ago. Ne weewuunya ate New York Times ebadde etulwanirira kino kye yali erowooza ku Bafirika kiki kino. Kati njakuwa example omuntu ayinza ogamba fake media ate how can we get information. Kati mulabe eyo simanyi France 24 yaliwa ng'abantu babatta, you know, mu election tebaaliyo baali babimanyi naye nga they just keep quiet. Naye oluvannyuma nga balabye mwerabidde then ne bajja mbu beefuula concerned about the election yaliwo naye nga jjukira lulinga ekintu kikutta akati baali tebalina kye boogera era mulinde BBC eri kumpi naye okukola ki kujja ekolezi interview zaabwe beefuule mbu they are very concerned about the you know Abannayuganda. So that's ekyo kitegeeza nga bagamba fake media, you know. Si ate n'ekirala ekyewuunyisa it's like si nti nno abantu beerabidde, abantu bali mu kunyiga biwundu we bavaayo kye bayita whenever there is resistance Abannayuganda nga mwaresistinga era nze mbeebaza kubanga mwaresistinga just kye twali tuvugirako kyali si kyekyo like Abannayuganda mwasituka like you know tugamba nnyo omusirikale naye Abannayuganda mwasituka nabalaba nange nava gye nali twasituka.
ate tukyasobola Desire, okiddamu. ogambye abannayuganda tebeerabira? No, tebeerabira, baali banyiga, kati tebeerabira, banyiga biwundu. No, So saawa zino olowooza bakya... Sirowooza mbu abantu beerabidde, naye engeri abantu gye baakosebwa, abantu bafiiriddwa family zaabwe, abantu bali mu kunyiga biwundu. Ate on top of, this is how repression works. Muvaayo ne mu resistinga ne mulaga amaanyi gammwe. Then, we balaba amaanyi gammwe, ne batandika obbanyigiriza wa amaanyi gammwe gye gaavudde. Kati tebatadde bintu zino conversations ejja kuwanva. Mwabaweereza simanyi abasevinga ssente ku mobile money oba mwabaagala kino, mwabaagala ettaka. Kati ettaka lya Buganda balitwala terituna mabega. Ba foot soldiers be baayoola. Awo amaanyi gaffe we gaali. Abaana abali mu kudduka, awo amaanyi we gali. Bano bafaatha abaavaayo bamuzaata, abo bonna tebabasaanyaawo. That's how wolaga resistance, then they start to repress, then ne ba-reforming ekintu. Kati balinda reform. Bagenda kifaananya batya. Naye ngeno, this is a longer discussion to have. Naye nze ndowooza kati abantu si nti no beerabira, naye people are disappointed, rightfully so. Tulina batya okuwagira n'okola kino. Abantu bali kunyigiriza biwundu. Nfiiriddwa abakwano bange bonna, nfiiriddwa family abalala bali mu makomera ne family yabwe temanyi. Abantu baavuwadde, waliwo oli nga yateekayo bizinesi ye yonna. Omuntu ali disappointed yali okola birthday? Kale. Nedda, nze njogera ku bannayuganda, soogera ku bano that elite class eyagala okwegaggawaza. Ate nga eyitidde kalulu ka muntu wa wansi. Njogera ku muntu wa wansi. Obadde oyogera ku bali? Abo kati tukyanaboogerako. Anyway, katweyongereyo bannaye tugende mu bulango. Tulina okugendako mu bulango then tudde. Bedda nice. Short break. Then after that, we're gonna get about the Arab Spring. Arab Spring is so wide. Now we're gonna get about the Tunisian one because it was the first one. Yeah, produce. Okay. All right, welcome back to the second part of the show. Tubani Zanyo. Tuogera ku revolutions ezibaddewo. So sinetwogera ku ya Tunisia. So netwogera ku ya Iran because it's one of the oldest. Desire not to elaborating bulungi nnyo eya Haiti. Then next we're gonna kwogera about Arab Spring, and we're gonna begin with the Tunisian revolution. So one of the key points to get across in the revolution, twagala mumanye what really happened and what these people did and whether bali successful or baba failing. Because most people, some of the people here like revolution, ba kachimanya neinga. Some people they need to bagala tuba omuntu abanyonyere bulungi what does revolution really mean, because abantu abamu leero agamba tuli mu revolution enkyagamba tuli mu struggle, so twagala to separating ebino ebintu between the meaning of a revolution and ne struggle is way different from a revolution. You cannot compare tomatoes and apples and still call them fruits. So, together, Tanika, our next segment, together, Tunisian revolution. How did it start?
The Tunisian revolution was sparked by a one man. He was a street seller. Bwe yeeteekako omuliro, he was protesting for increased unemployment, mainly for the youth, and he died. Bwe far, the country didn't remain the same. He became a martyr nga bano be muyina na mugongo. The whole country marched to mourn his death and at the same time to celebrate a new era. In one of the interviews with the family members, they were actually happy it happened because he woke up, like he awakened the whole country. We bagenda ne bakola interview eri abazadde be, ate abazadde baasanyuka bagamba ye afudde muzira olw'okuba atandise ekintu ekigenda okununula eggwanga. Baali bakaaba naye nga at the same time baali basanyuka. Yes? Jjukira abavuzi be boodabooda abeeyowaako ne beeyokya olw'Enkuba-2 wekyabaawo mu Uganda. Ebyo byagenda wa? Bano aba revolution baakivuga batya? No, kyogereko kubawunya. Yeah. Kati so tugenda kujja. So the main point is revolution etandika etya? Wuno omusajja yateekako omuliro, ye yagamba nze nkooye okubeera nga nkola nnyo naye nga tesifuna ate nga tewali mirimu, n'akadduka kentaddewo KCC eze neekakola ki neekajjawo. Neyeteekako omuliro mu City Square yaabwe. Zaayi teziribusa. Ne bafuna maiti ye ne batambula nayo mu kibuga ng'abantu bakaaba ate nga bwe basanyuka, nga bwe bayimba ennyimba ez'okwenunula nga ffe gye Bob Wine ke yakola Ballot of Bullet. The next few weeks ensi yonna eya Tunisia ng'abantu beekalakasa misana na kiro. President eyaliko by then n'adduka Ben Ali n'adduka n'adda n'agenda mu exile, era abantu ne basigala nga bagamba kino kiggwa leero, si nti leero beekalakaasa ate enkya ne batekinga break ate ne bakomawo. No, kino kyagenda day and night. Abaali batasobola kwekalakaasa ng'ogenda n'ofumba emmere n'ogiwa abakola ki? Abagenza okwekalakaasa. Abaali bakola emisana nga beekalakaasa kiro, abaali bakola ekiro nga beekalakaasa ki? Misana. Era kino kyafoosinga Tunisia okugenda mu elections, era election bwe zaggwa era ne basigala nga bakyali ku street nga beekalakaasa constitution bagikyuse, olw'okuba abantu baagamba constitution president eyaliko yali amaze ogikwatamu era ng'akyalina obuyiiza, invisible power. Kiringanga Museveni ne mumuggyako ne constitution neesigala nga bwe yakola ki? Bwe yagireka. Era this sparked another round of protest. Paka constitution ne bagikyusa.
one of the main key points bano kye baali baagala constitution ebeere ng'eri based on sharia law olw'okuba ensi yaabwe the majority basiraamu. Kino kituzza ku kigambo federal kyekibagatta. You see the point? Bob Wine is a president. Kyekibagatta. Nupu yebagatta. People power yebagatta. Lukiri yabagatta. Katana yabagatta. Joe Sonyonyi yabagatta. Oba mukama waffe Seggirinya. Murwanya revolution n'ekyo ekibagatta. What next? Matthias Mpuuga yatugatta. Tuli mu opposition. Kimbugwe yabagatta. Embi. Ekibuuzo ekinene ennyo kyekibagatta mmwe ng'Abannayuganda nga mumaze okuggyako nakyemalira. Kozi tulaba Tunisia bo we baatandika okwekalakaasa ekyali kibagatta kyali unemployment, abavubuka okubeera nga tebalina mirimu, naye olw'okuba baali sharp in the beginning bagamba nemulindeeko tufunye emirimu naye still constitution yali etunyigiriza yennyini egenda okusigala ng'ekola ki kyetutambulirako. Ne bagamba okay kyekitugatta, ne bagamba era busiraamu bwe bukola ki bwe butugatta. Ne baddayo ne beekakasi ne bagamba kati twagala constitution ebeere ng'eri based ku busiraamu era zaali teziri busa. Ne baddayo ne bagikyusa nedda mu ki ng'abannansi bwe baali baagala constitution ebeere. Era during the mu revolution yaabwe the most famous musician Radai Dimo Radai by then yakola akayimba ka revolution ke bayita Dimo Dima. Era abantu we baali bagenda okwekalakaasa nga bayimba akayimba ka revolution kati nga Museveni we baali bajja n'abakomboozi nga bayimba omuntu nakola ki nawaka nga tekabazaamu amaanyi. Era kekakayimba kaali kaki oba babitusomeseza ki mu primary school kubanga nali ndoza olutalo twaluvaamu Museveni yaleeta otulo. So ono omuyimbi kaŋŋambo ba kamiliyoni waabwe yagamba nze kale sijja kukola kyamaanyi nnyo kankoleyo akayimba ka revolution abantu baba bagenda okweka mugende muyimbe kana kayimba. Era up to now yafuka revolution anthem ya revolution. Era kino kya driving abantu bangi to be interested mu revolution. The other thing, after Bobamala okuleeta a new interim government, ne bakola kye bayita reform, ne bakyusa buli kimu ekyali kikoze ekyasobebwa ono dictator Ben Ali eyaliko okumala emyaka 25. Bano bu dictator waabwe tasukka myaka 25 naye owaffe ali mu myaka 4. Bali bagamba emyaka era ono yali ono wa the good example gye twasuse ne tuleeta owa Iran yaliko 25 years era abasinga bano tebasukka 25. Bagamba kino kikoze kisusse naye owammwe ali mu myaka 4. So kati the main point of why we're talking about this is twagala tubalage how a revolution can be successful and how to spot a fake revolution
You get the point? Actually, bano revolution yaabwe yalimu okumouninga bakuyita batya mu Luganda, like omuntu ng'afudde. Yalimu okukungubaga eri abo abaali bagenda nga bafa nga baprotestinga. Bagamba gundi afudde ng'era bwe bagenda ku street babeera n'ebipande by'abantu abattibwa. Tewaaliwo. Yeah, you can add on that. So ninde kansooke nkubuuze kati ng'omanyi nga twogera ku bino nga ndowooza ku bifaananyi byonna abantu baavangayo wamu okulwana bariliizinge abantu baffe be basibye nga Bobby bamutute mukomera naye ddala anyway no waaliwo during process ya togikwatako abantu we baavangayo ne babeera wamu naye ndowooza kati kyetulina okumanya kati ng'Abannayuganda zino zonna ze tugenze twogerako revolution eba y'abantu teri kintu nga bino mubindekere era wano temulowooza mbu lwakuba Gerald ali wano ku UNN yalowoozezza kino n'ekiri mbu yagenda okutuusa Uganda gy'erina olaga zonna revolution ze tuleese wano leero bannaaye we are a people abafirika be basooka okuintroducinga to revolt in the masses. Tuyina muntu fenna tulina okwekyanga teri bya bino mubindekere tubikulekera nga yeah, by the way tetwalo naye nga ndoza kati ekibuuzo abantu critics naddala aba UNN kye basinga okubuuza bagamba kale mwagala ffe tugende batutte ate mmwe Christ mujja ne mukola ki ne mugenda ku front line. Kawo example revolution eya Tunisia omusajja we yamala okwetta Abatunisia abali mu diaspora bagenda ku Reddit ne bakunga abantu okumakinga kati bwenzo okwebuuza bano abantu bonna bajja batya. Abali ku Reddit bakola groups ne bagamba we tuba tetuweza bantu 10,000 tetugenda kozi mugenda abantu 100 era mwenna bagenda bakola ki tekitwana dakika 10 mwenna baba bamazeewo. Era ono one of them yalina blogger yakola group ku Reddit n'agamba kati ku group omanyi sometimes wabeerawo event omuntu ateekawo wali omuntu atikinga going or not going yagamba kasita tetuweza abantu 10,000 tetugenda. Abatunisia ne bagamba olw'obulungi bw'ensi yaffe abantu 20,000 be bagamba tujja kugenda ku 10,000 gye yali agambye. Kale n'owulira bino n'olowooza ku bloggers baffe bino byonna biri fact. No, byaliwo it's recorded history. 10,000 be yasaba. This is how it's organized. Si nti olw'okuba gundi agambe tugende olw'okuba gundi agambe organization yaffe eri mu drone. Kati kanku example what really happened mu Uganda. Bob Wine we agamba tugende tulumbe. How organized was it? Because abantu bagamba kano si katego tugende batukwate. You get the point? Especially babadde bakyabakwata. Mundage message yonna egamba like twagala like mobilizing abantu. It was just one morning tugende mu kibuga. Iye abantu bagamba how? Zero mobilization? Era we yagenda mu kibuga wayitawo dakika 5 ne bamukwata. Basajja batu abali batunda ebinyeebwa baboda abali bagamba emitima gyakaluba ne bakwata within 30 minutes ne kigwera
yeetala ng'ataddeyo. Then after the next day bakutte ne bamutta naye bano abantu bwe baasigala mu makomera paka kati. Tetumanyi oba bannaaye kubanga it's the one source of information y'abantu kati bo baabuilding ekyo ekifaananyi ekyo bw'abannayuganda tebaavaayo nze nagaana okubelieving ekifaananyi ekyo kuba nalaba campaign trail kati abannayuganda abasinga bali eyo basunguwavu naddala mmwe abali mu diaspora muli basunguwavu abannayuganda tebaavaayo ng'oli eno otudde eno okuba kyeyo abannayuganda ewaka mubaveeko abantu abo bayiwa emibiri bali mu baterrorizing enkya n'eggulo bayoola abaana baabwe babatta abannayuganda baavaayo okwebereramu ekyo ekigambo kye kyali kisinga nze kye nali njagala throughout this whole campaign kwebereramu ng'abantu beebereramu e Uganda paka we baabuuka lwakuba baabuuka okusooka ffe abadiaspora kati abadiaspora bo kye balina mu media yabalaga bloggers babalaga Bannayuganda tebali serious Bannayuganda batiititi ate baatuteekamu kino Baganda were cowards Ugandans were cowards. There's even articles nga ziri written Ugandans are cowards. Oh, why? If we were cowards, why did it take long for the British to colonize us back in 1900? If we were cowards, Raj Kabaka Mwanga Yaran, Nabaina Namuteka mu exile. If we were cowards, why are we still fighting till this day? Wetuba so much of a coward country. So diaspora banai mwedeko. Yeah. So I think that was really one of the last time when people when we were ogamba abantu bagende ku street. It was a good idea, but it was not well organized. To me, I think it was a setup. Kigwerao, then iba blogger, bajja ne nga baavuma abantu. Tekyagwerao wezeemu n'ekibuuzo mbu it was a setup kigwerao tekyagwerao batugambe cause nze ndaba ekyo it was omanyi essanduku y'omufu that was the last nail in the coffin nebagamba kino ekintu tukivuddemu batya ng'ate tetwebulemize naye nga tubulemize bo just show up obayite ku last minute baga no showing up then ogambe it's their fault. Era up to now bajja gamba Bannayuganda muli batiitiizi temwava omusajja watu n'agenda ne bamuyuza amasuuti gwe bayuziza essuuti ne bamutta the next day. Actually bamutta even during the night. Kati bano abalala be baakwata abaali batunda ebinyeebwa. But we don't even know where they are. Abaana b'abantu balibwa batuddiza abantu baffe. The fact that bano abantu tebarecordinga n'amannya na identities z'abantu be baakwata kikulagira ddala obulagajjavu. You know, tebateeka any value to these people's lives. Nengamba ate kati mwagala tufuga nga yeno kye nabagambye military eyaddako after Papa Doc yali even worse. Kati nga tuze ku Tunisian revolution, why it's very nze njagala nnyo actually because Tunisian abali mu diaspora bazannya omulimu gw'amaanyi nnyo. Mobilizing abantu through fundraising nga abanupu gye bakoze kirungi nnyo ne mobilizing strategically, you know, so that every time we bajja okwekalakaasa nga police yeekanga bwekanzi gamba bannaayo ati bano abantu bonna baavuddewa, you know, because everything was well planned by the people in diaspora. Nga tuzze ku side ya Uganda abali mu diaspora bakola ki? Bali mu zi boat cruise, bali mu zi, you know, zi birthday zifuse zi birthday, you know. Uganda house yafuuka apartment yaabwe apartment B. Bali mu zi zino zi conference baziyita batya gye bawa ebirabo simanyi ba you know ebirabo bagaba byaki I don't know but bye balimu
You know, so I'm not criticizing anyone ogambo birthday kibinyo okuji No, we have to sichirungi kujiku. critically analyze the situation we're in. Yeah, Katuleme sichirungi si kibi temulituteka mu face ng'abantu bafiiriddwa. kutendereza birthday, but taata mubigula birthday yabaddeyo 2 days ago. Mwamulabyeko abantu bonna, you know, obanga Yakoze ka post nze actually I just even knew like a day after, you know, mutata mubigula naye alina birthday alimba naye n'okulimba ezammwe birthday mbaga ate naye lindako nga sijja kwogera nnyo ku ekyo naye birthday zitaggwa, embaga ezitaggwa, boat cruises zitaggwa. I don't think that's the right form to lead a revolution. Actually, you should be mobilizing people in doing different things than mobilizing people to pay for, you know, stupid things. You know, this is how the abantu diaspora tebakyayagala kuwa sente because nothing is really happening, you know. yenda ku boat cruise, sing for freedom. Nze nja gyogerako yo boat cruise. No, tulina ogyogerako. Kati boat cruise egenda kukola ki? Tewali. Egenda kuyamba ki? Okuggyako okunywa omwenge. Nsawo ze. Ate sente zigenda waani? Tubirowoozeeko sente ziendinga up mu nsawo yaani. Bano abantu bajja kwekolera kasente kaabwe mwe muli wano munyonyeze eddembe. Ovanga ku muntu eyeeyagaliza ekintu kye. Naye nga kyenyenda okwongerezako Gerald ku kyoyogedde on organization. Banaye organization has to be our number one key. Ate temutunulira muntu omu lwakuba Gerald yazze n'ayogera ku organization yagenda okuba organizinga mwenna kati mutandike okwe-organizingamu, manyi mulinamu groups, mutandike okurecognizinga your skills, engeri gye mulina okwe-organizinga naddala ffe abali mu diaspora. Then ffe aba diaspora tulina okulowooleza ddala tu organizinga batya okureachinga abali ku ground abakiinamu interest kino ekintu. Kubanga waliwo omusajja yagamba our enemies only beat us kubanga they are more organized. Gwe Museveni yali organized. Omusajja ya organizinga n'agenda omuddirira nga ffe tuli wano twakarealizinga gwe tulina okujjako. Ye ya organizinga family na clan ye kumuddirira balina ekintu kyabwe bakola dynasty ffe twakalabuka mbu gwe olina okuvaako. So naye nga kye tulina to our advantage ffe abantu basekinoomu nga twakuŋŋaanye ne twe-organizinga teri kisobola tunyeenya ate nga tukuba system with a system teri kisobola kutunyeenya kuba ffenna nga tuli ku mulamwa gwe gumu kintu kisobola okugguka. So banaye organization ebeki buli omu funa ky'osobola okukola towards mobilization n'okuŋŋaanya abantu. Weeyame tuleme koma ku kulaba show tutandike okweyama ngenda kweyama nze njagala ku organizing abantu ba wano mu Sweden, nze njagala kutandika ku organizing aba wano mu America, nze njagala tandika ku organizing aba wano mutuukirire abantu simanyi. By the way, next show tujja kujja with our emails kubanga twagala tandika kola youth organization twekuŋŋaanye bana tutandika okwekuŋŋaanya tutandika okuŋŋaanya abantu next show kubanga kati tetwazitaddeko kuno gye tusobola okutandika okwekuŋŋaanya. The other thing you should also take notes eri omuntu yenna agezaako to organize you guys because saagala mufune false hopes. Bwe mufuna omuntu yenna n'agamba nze ngenda kukola kino, you know, hold him accountable. Next time bw'ajja okwogera mugaye naye gundi wagamba kino, you know. Bingi nnyo ebyogebbwa naye nga ebisinga ku ebyo tebikoze eki tebituukirizibwa. Bwaba baaguze n'eryato si lyato oba nze ndaba obubi. Tolaba bubi byebyo ate bannaye nga tonavako eyo topic mutandike okwerondamu ani agenda okuba organizinga ate mutandike okweyama temulinda muntu omu yaba organizinga mwenna mutandike mukyekoleremu
tolinda Desire, tolinda Gerald, gwe just beereeyo. Kati nga mara wange ow'oku YouTube, oyo organizing a class ya YouTube never set nga tanajja. Kati mutandiko ki transferring into your physical. Ogambe kati fe tugenda ku organizing abawano. Fena twekolemu obukiiko ate tufubenga nnyo kye tuorganizinga kibe ne effective ku ground nga tulina be tuwuliza. Naye kati soke tujja ku lyato lino kubanga biki bino. Endako Desire. Tugenda kulayira. Nze ndabanga okulayira kuno kulinga abagenda okulayira. Cause ndaba eryato liriko bayuni, zibaluuni, tulinga abagenda okulayira. Nze mbadde simanyi twaguze n'eryato. Tajja kulayira. And yagamba nze I hold people accountable to their words, mostly ababajja ne boogera in front of the public. Ate omuntu yakugamba ebintu mu bibi mukwase kati ate gwoba oyogera ki? Abitadde ku lyato nammwe mugende kati ku lyato. Kati nze omunayuganda ali eyo saagala mugambe oba nze ndi biased oba something like that. Kati lino eryato ligenda ku buildinga ki? Ligenda kwongera taffaali ki ku revolution? Ligenda kwongera taffaali ki eri abo bali mu makomera? Ligenda kwongera taffaali ki eri abo abafiiribbwa? Ligenda kwongera taffaali ki eri famire zikyabonaabona olw'okuba abaali baleeta emmere mu nnyumba baafa? Because nze nkimanyi people are suffering, like people are there suffering because eyali aleeta emmere ku mmeeza yafa, but era eri n'abo abaagala okutweyunga. Kati singa lemise tuyina people from like Nigeria abaagala maybe to spread abo baatutadde abamanyi si bibulamu abantu ababonaabona. Kati omuntu omunigeria omumatiza otya oba omunakenya mbutuli abantu mu Uganda babonaabona ng'ate bw'agenda n'alabe eri eryato agamba naye naawe oli kunfera. Ndooza lino eryato ly'abantu abali okubonaabona oba lyabo abanyigirizibwa abantu? Ndooza buli omu kati ekisinga okunyiiza biri bintu bibiri ekyavaamu mu kintu kya Uganda. Si ffekka bannayuganda abaali balinda Uganda yenunule. Africa yali erinda Uganda yenunule nayo. Kubanga twali ate tukyasobola okuba that example in the region. Kubanga kye tutarealizing afa balina longest standing dictator serving imperialist powers ku continent. Naye bino abantu balooza bwe tujja wano ne twogera mbu tuli kino nze siri anti Bobi Wine oba anti Nup oba anti nze ngamba wojja like campaigns zonna eyo video yambuze naye naadde nnyonya video ndooza nawe wagirabako era waba walinayo video banaye agidropping ena Telegram waliwo video nga muvubuka yali atunda ebinyeebwa like people had dreams ng'ali mu muti n'agamba Bobi Wine munaye totukola ebyabeesite abantu people had ate nga wagira kalulu ka muntu wa wansi abantu bavaayo ne bamusupportinga lwakuba they wanted to see change. Naye nze what's so insulting, how can you then have a boat cruise nga ne bwe wajja mu bigambo byo ng'ogamba bw'ojjidde tasobola na kuaffordinga kulinnya ku lyato eryo, tasobola na kuba lyato eryo ate ng'ogamba lino eryato lya for political change bali abantu nga babatuukiriranga naye kati n'ebyokola bya boat cruise tebasobola na kujjako omuntu wa wansi. Naye ekisinga lya ddala okunyiiza okwongerako awo, this is not a boat cruise, this is a yacht. Okitegeera? This is a mega yacht. Bali bagamba yali yagula amaato, so it's not surprising bukati eryato tuliraba after the car we yafuna bulletproof car mataka maato. So are we surprised eryato gye liri? Anyway, but to add on to that, onto the yacht and the whole idea,
of that is first of all abantu tebasobola na kutuuka wano oba kutuukira ate nga wagamba ogira abantu people power and all this malarkey, and then on top of it all nga temuyina nadde n'okuswala nemu orchestrating this as a political thing too, as a politics of the people. Mbu dino boat cruise zigenda kuyamba abantu by'abantu tukyali mu revolution. Who are you fooling? Banaye tetuli basiru. People balina otandika okuandastanga mbu tetuli basiru naye ate ekinyiiza be bannaffe who were in the same age group abalowooza mbufe just anyway bayinza oba nasi bannaffe nga yeno Rukiri army Rukimi military be baba wano muntu veeko our love for Bobi Wine will never die. Banaye, when will you start loving yourself enough to want change? Bano bolwanirira bagenda kuba wano nga banywa champagne on a yacht. You are sleeping kutaka nga kwogumidde. Mumanye ebintu byeturwanisa. Teturwanisa ye ng'omuntu. Bobi Wine tasobya wali yagamba mutasobya. Kale mekusobya nga nawe you can't go to university because you can't afford it. Tosobola kutandikayo ka business. Tosobola mbutagambwako ayimbe ku lyato. No, kayimbe ku lyato nga for you banaye nadala our age group banaye you have a future to live out. Bino ebyambuusi manya we love him so much tetusobola our love will never die tasobya tagambwa oko. You have a future to live. Omuntu ono yajja to that popularity nga alina byakusuubizzawo ebiba tebituuseewo tandika okubibanja tokita tasobya olaba ne tuleke naawe olaba ne Katonda yakola era y'okwesiga sitaani. Tuleke olaba kino ekisinga okumalamu amaanyi n'okuleeta ennaku abantu temu ebijambiya, you know, even people are being tortured. And ate center ya attention yaffe tugishiftinga. Simanyi lero tuli Dubai, enkya tuli South Africa, tuba tukyali awo eryato ne lijja ndoza muli kumpi kugula na nnyonyi kati bagenda ba arriving in private jets naye ke kana kalimu. This is the assignment. Abanayuganda mukimanye, this is the assignment. Tuba focusing kubanga ababantu abafudde their lives matter. Ababantu abalumizibwa their lives sagala nyo nakosa kubanga balina engeri gye bakozesa naye nga their lives like tulina okupaying attention to the fact that bali kutta bantu. It is important, it is necessary. Era nga Tunisia bootugambye bwe bagamba ono abadde kimata waffe ate tugenda kudemandinga ki obulamu bwe no livelihood ye kubanga it was livelihood ye yamu driving to that. Kwa Uganda the livelihood buli kimu buli wewekyusa mu kati desire the question then nina wano because I have so many friends. Matiza batyo muna Kenya, omu Nigeria, omu Ghana, n'omu America. Omuntu yenna ayagala okuteeka ettaffaali ku revolution nti abantu bali battibwa, bali makomera, banyigirizibwa ng'ate bwadda online just to verify mbu nange siri mufere bino bifaananyi byalaba. Abantu abo abantuyambye kyobalaba bodda ku Twitter handles ng'ez'Abannakenya ezo babeera batujerega all the time, you know. Bagamba bagezaako okuwa you know election nga zikuta kati bagezaako okwenyiga ne bagamba you know free Uganda something like that. Twitter handles Abannakenya kati abaali bagamba free Ugandans kati ati be batukolako jokes. Mugende muzirabe ekibi tusigala nnyo kulaba Twitter handles zaffe ez'abagashumba ne nono moto mouth yani mwerabidde
netwerabira the other people because sometimes we tugezaako okubeera mean netugamba ati tujja tulwana in Africa but there are people who might help naye nga how are they going to help you know nga ebifaananyi bye balaba birala these are the pictures you want to see nga bino olaba ng'oyo ataddeko game over akazanyo kaweddemu you know naye nga ekyo to your question is ekyekinyiza about this whole situation abantu baali batwegaseeko everyone yali amanyi Uganda kigguka online buli kimu kyali set but neighbors baffe Kenya baali set buli omu yali mabega our liberation naye just walaba ekyali Malawi people in Malawi demonstrated on the street because of the situation in Uganda in Malawi bagenda ku street nebekakasa buli omu everyone was waiting buli omu yali ali mabega waffe bannaye tebabalimba kubanga abafirika basinga they understand mbu ffenna tulina kwenunula okubeera n'eddembe era buli omu yali mabega waffe kubanga leadership mu Africa erina okukyuka Malawi Ghana ojjukira ebifaananyi by'ab'e Ghana ate nga bano abantu tebabikolanga just obikola babikolanga genuinely baagala balabe enkyukakyuka kuba enkyukakyuka mu Uganda yali egenda kukyusa face ya African politics naye kati omanyi bwesunangako ng'ekintu kibaddewo twandize mu unitary tetumanyi what it would have been might have been worse or whatever naye kati tugenda rwandisa system with a system twagala federal governance ate twagala the restoration of the indigenous African peoples amataka gaabwe newa gye bali within that federal system tetwagala kuwulira anything else musimanyi obuyinza tubukwasa muntu omu oba political party emu saagala kubiwulira ebyo anyway omanyi tulina information nyingi nnyo actually today tubaye tulina okwogera ku the Tunisian revolution twogere ne ku Egyptian twogere n'ekyali Libya twogere ne ku kyali Sudan ekyali Yemen but it's like really a big it's very big but tugezaako okupickinga key points ne tugezaako okusummarizing so that tetubaleka nga muhanginze so eyo like actually cutting a revolution so the twogeddeko at first it lasted more than 10 years naye tugezaako okucombininga ebintu ebyaliwo okumala emyaka 10 ne tukireeta within obudde bwe tuba tufunye wano next time maybe we can tujja kwongerako okudigging more into revolution because kitukwatako nnyo because naffe lyekkubo lye tugezaako okugoberera the good thing with these revolutions birimu peaceful demonstration actually which is a good kind of a good approach tubalaga peaceful demonstration kitegeeza ki bagikola batya bagitandika batya era bagiduumira batya you get that ate tetusigala ku just one revolution tuleeta n'endala so that tetubeera biased tubalaga bano bakikola batya you know so to have a comparison tulabe how are all these similar and how they both bakikola in different approaches to reach the same goal to liberate their country maybe Uganda ffe tuli very special ezaffe tuzikolera mu boat cruise naye ku zino ensi zonna zetwogeddeko saalabayo lyato lyonna you know so I'm just sometimes you know anyway let's mu bigambo byo ebizzaamu essuubi I just wanted to conclude just give a little summary tuddeyo tutambuze emirimu gy'eggwanga nga bwe tulinda aba critics nabo batugambe abo boogera biki because apparently bw'oyogere ku kino they criticize you bw'oyogera ku kiri they criticize you we don't care you know our role we give the right information era anytime anywhere you can like to check us so gamba kino kye mwagerako kifu
we can prove it, you know. We speak facts, but we're not here to give people false hopes, you know, just Yeah. for the sake of motivating people. We motivate and educate and enlighten people so that we all, to them who, like imagination, to them mu kulota, to them reality. Because but with them reality, that's the only way we're going to secure our future, you know. Desire. Omanyi, Omanyi, in a revolution, waberayo so many people, you know, like kati mu revolution naawe olina okumanya what's your role, ngeri ki gy'ogenda participating. So waliwo scholar gwe njagala ennyo, her name is Dr. Joy James. Ye yagamba in this revolution, I'm a librarian. Kati ba librarian tugenda ne tunyonya information, omulimu gwaffe kuleeta information ne tugibawa kuba abantu bangi aba playing a role in a revolution. No waliwo Emel yagamba mbu ne revolution teyeetabibwamu mbu bantu mbu simanya Gerald alina okuba nga yali mu military n'alwana. No, bantu ba bulijjo be bagamba eno embeera tugikooye, ne bagenda ne balwanira eddembe lyabwe ate ne bakomawo ne bakola emirimu gye babadde bakola. Kaŋŋambe Gerald yali muvubi, n'akomawo n'avuba ate ng'avudde eri abadde akozesa ki, ayasa AK-47 nga yeerwanirira eddembe. So nga concluding nga mmala kiri nti on criticism, nze I welcome all criticism as long as it's constructive, you know. Kubanga wano we critically analyze and look at things, naye nga criticism yo webanga teri constructive, ngeri best of teina foundation, kwegamba teina mirandira, just gwe wazze n'obwatuka bwatuka weka. So bana tutandika okutunula into criticism that's constructive. On criticizing ku kino nekiri kino nakyogedde nga si kikyamu, si fact, bino byetuleese, this is recorded history, mugere munsome ate affect nze ne obulamu leero ebyebifo bino. Musobola okuverifying all this information ate n'okukyokuzzaamu abantu amaanyi kiri nti once we tutuuka eno point whereby kubanga kino ekintu kiri on a personal and a community level, waliwo na personal level wootuuka n'ogamba bannaye tulina okwerwanako, ate waliwo eyo level as a community we tugamba tulina okwenunula. So it's an attitude. Ate ndowooza wano eyo culture etandise okugroomingibwa, tutandise okutegeera ddala ki kye tulwanira. Katonda kubanga before nze nali ekya federal sikifaako nnyo, sigenda limba you know, era nali nga nina that idea mbu federal yalemwa, fe Abaganda fe abaali baagala federal, ekya federal ye family yagamba ekya federal agokootamu, bakyogera batya Abaganda, agokootamu gaaki okoota ga mu lumonde. Naga federal agokota mugalumonde you know, naye kati kiraga yeyo system gye tulina okukozesa okulwanisa system yefuga B gye batusibyeko. So bannaye tweyongere okwesomesa, tuyongere okuyiga, kubanga mu revolution if you're politically conscious nga ddala otutekinze time okusoma n'okumanya bino ebintu, n'okumanya zino systems engeri gye zizanya, kuba batuzanyira ku bwongo, yeyo emu ku psychological warfare, misinformation, tuba tusobola ddala okulwana ate nga we will always come up at the top, kubanga ddala fe abalina the right spiritually, fe abalina the right to those places. Omukama akuuma atakumira mpeera, and banaye ekya organizing mukiteeke munnya amaanyi, mweyame mu organizing. Ate gwe omuntu waba yeeyamye nagangana ku organizing this region, tolinda ye yabayita meeting mwekolemu obukiiko, like mukikolemu nga si kya hierarchy naye nga kirina obukiiko, ono ye chief, ono ye deputy wa chief, wetuti wetukikwasaganya, ono watabaawo, mwekolemu amateeka bu constitution awo, so that muba organized. Kasita tuba organized, kubanga kati era olaba organization ya facts etandise okutiisa abantu, naye kati ate abantu abalala bwe batandika okweorganizinga nakyo. So tuwe organizing tugende mu maaso
and omukama akuume atakuumira mpeera banaye Gerald my co-host n'abaali emabega w'ebyuma mwebale kututuusaako sheno eya leero. All right, thank you, Desire, for that motivation speak. I think next show twins okogeraku about organization and how you can organize. Okusinza wawoli, you can even have 10 people, so that the olunaku olutuuka ne bagamba gundi wekalangala tumanyi gundi abantu bwe baliwa baabano tugenda kudemonstratinga bwe tufunayo abantu abalina abantu nga 10, funayo abantu 100 be bantu 1,000, funayo abantu 1,000 be bantu 10,000. So it's just the little things which add up to the bigger picture. All right, I'm going to conclude the program. Thank you for everyone for your time. I hope everyone, you have a wonderful weekend. Take care. Temu party nga tukyali mu struggle. All right, have a good day, everyone. Ciao. Ciao.